Hi good people, this is Obuya Murabula, the incoming member of parliament Matayos constituency. Watu wangu wa Matayos, I have a plan. And this plan tutaimplement pamoja. Mimi kitu inanishangaza ni kwamba kila constituency iko na budget ya CDF. Kuna constituencies zingine zinafanya barabara ya tarmac. Na kuna zingine haziwezi fanya barabara za tarmac kama constituency ya Matayos. Siri ni hii. Tunapeleka kwa viongozi wanyamavu. Viongozi hawawezi fuatilia Kenha imeweka budget ya pesa ngapi kwa barabara zenye zinafika Matayos. Kera imeweka budget gani? Kura imeweka budget gani? Wako tu. So, watu wangu wa Matayos, mimi naenda kuwashughulikia. I'm an expert in road construction. So, mimi nitaenda kuwashughulikia barabara zenyu zikuwe safi na vijana wetu pia waweze kupata kazi kutokana na construction ya hizi projects ambazo tunaenda kuzileta katika constituency yetu. So mbele iko sawa.